Sir, is my screen visible? Just check once, sir. Sir, is my screen visible? Good afternoon, everyone. In today's class, let's learn about a poem, The Schoolboy. I know, children, how you feel when you think about your school. So, మీ అందరికి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ పోమ్ ద స్కూల్ బాయ్. How do you feel when you go to school or when you have a holiday? ఇవన్నీ ఒకసారి మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం ఈరోజు. సో బిఫోర్ వి డిస్కస్ to your experiences about school, especially when do you feel happy? When you have school or when you don't have school? అందరూ ఒకసారి షేర్ చేసుకోండి పిల్లలు. So there will be different answers, I know. Some say that we feel happy if there is no school. Some children say we feel happy when we have school. ఎందుకు ఏంటి అనేది ఒకసారి తర్వాత చూద్దాము. బిఫోర్ దాట్ విల్ బిగిన్ విత్ a small activity. ఒకసారి ముందు చూద్దాం. Let's learn something. Get ready, children. Right. Sarah dashed to the gym every Monday. Is it go or went or goes? ప్రతిరోజు వెళ్తే గో అంటామా గోజ్ అంటామా? The name, so we'll say Sarah goes to the gym every Monday, right? మరి మీరు జిమ్కి వెళ్తారంటే క్వశ్చన్ ఏం అడగాలి? Do you go to gym every day? Do you do yoga every day? Do you go to school every day? Right. చూడండి మళ్ళీ. The dash, a movie when the power went out last night. So only yesterday or last night today you can simply say they watched అని చెప్తాం. But whereas ఇక్కడ రెండు యాక్షన్స్ ఉన్నాయి. The power went out అనేది సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్. అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? ఆర్ వాచింగ్ అంటామా, విల్ వాచ్ అంటామా, వర్ వాచింగ్ అంటామా? ఇట్ ఈస్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. కాబట్టి ఏం చెప్తాము? దే were watching a movie, right? They were watching a movie when the power went out last night. The last night and yesterday is he. అలాగే మనం ఏం చెప్తామంటే జనరల్గా వెన్ దేర్ ఆర్ టూ యాక్షన్స్ ఉండేటప్పుడు లాంగర్ యాక్షన్ అనేది పాస్ట్ టెన్స్ వాడతాం, షార్ట్ యాక్షన్ అనేది సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ వాడతాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వైల్ ఐ వాస్ కమింగ్ టు స్కూల్ ఐ మెట్ మై ఫ్రెండ్, అలా. ఓకే చిల్డ్రన్, సో let's move to the next one. Yes, were watching is the right answer. She dash not go to hospital usually. So usually means, is it present tense or past tense? Who is she? Who do you think she is? She's a student. Doctorate, PhD, మీ degree ఎప్పుడైనా తీసుకుంటే you will get a photo like this. Okay. So she dash not go to hospital usually. She do not go, or is not go, or does not go. What, children? Yes. You have to say she doesn't go to hospital usually. దీని క్వశ్చన్ ఎవరైనా అడుగుతారా? ఎస్ ఆర్ నో క్వశ్చన్? ట్రై చేయండి. మీరు స్కూల్కి రోజు వెళ్తారంటే డూ యూ గో టు స్కూల్ ఎవ్రీ డే ఆర్ డూ యూ గో టు స్కూల్ డైలీ? సిమిలర్లీ యూ కెన్ సే హియర్, ఇక్కడ షీ ఉంది కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు సే డస్ షీ గో టు హాస్పిటల్ యూజువల్లీ ఆర్ డైలీ? సో ద ఆన్సర్ ఇస్ షీ doesn't go. Negative sentence. Okay, children. Next. My mom took
dinner in the kitchen right now. So now or right now or listen, wait అంటే ఏంటి? అప్పుడు వర్క్ చేస్తుంటే మనం ఏమంటారు ఇక్కడ? ఏంటి వాడతారు చెప్పండి? మై మామ్ వాస్ కుకింగ్ అంటమ్మా, కుక్స్ అంటమ్మా, ఈజ్ కుకింగ్ అంటాం. వెరీ గుడ్. యూ హావ్ టు సే మై మామ్ ఈజ్ కుకింగ్. Perfect. My mom is cooking dinner in the kitchen right now. Now look at the picture. Yesterday, while I dashed to work, I saw a friend from high school. So you can say, yesterday, while I walking on them, I was walking on them. I was walking on them. Okay? So you have to say, while I was walking. We dash a party next weekend to celebrate my brother's birthday. Okay, children? ఇక్కడ చూడండి, నెక్స్ట్ వీకెండ్ కాబట్టి హ్యాడ్ హ్యాజ్ we are having it's a planned one kabatti you can say we are having a party or we'll have a party, right? Tom usually dash the bus to work, but today he's driving. So you can say Tom kabatti usually got simple present, so you have to say Tom usually takes. How do you go to school, children? Now look at the picture. While I dashed to school, I met my childhood friend. So while I అనేసరికి ఏమొస్తుంది? Am going, went or was going? Yes, it is while I was going. You're right. Now, I went to park last Sunday. Can anybody prepare a question, children? I went to park last Sunday. అదే టెన్స్ చూడండి ఒకసారి. Is that simple present or past or future? Simple past tense kada. So the question should be with the did. అయితే did ఎప్పుడు వచ్చినా సరే ఇక్కడ చూడండి ఏంటి? Did you went to park last Sunday? ఇది కరెక్టా? Or did you go to park last Sunday? Or are you went to park last Sunday? Which is the right one, children? So when we use did, we use did plus subject plus V1. So the right answer is, did you go to park last Sunday? Correct? Yes. Well done, Rahul. You are correct. Did you go to park last Sunday? Did you go to school yesterday? Okay. So now look at the picture. What do you think the place is? It's a school, right? But this is a different kind of school where they can have fun. They can play games. So what is the title there? Let's play. Let's play tomorrow. So which question is the right question for this? Andaru chakkaga dini question adani try cheyandi. Let's play tomorrow. Will you play tomorrow antara? Do we play tomorrow? Or shall we play tomorrow? Cheppudu let's play ochina, let's eat ochina, let's go ochina sare, the correct question would be shall we? Okay? Shall we play tomorrow? అదే మీరు రేపు ఆడతారంటే విల్ యూ ప్లే టుమారో. మీరు రేపు స్కూల్కి వస్తారంటే will you come to school tomorrow? Okay, children? Now, we learned different types of sentences to talk about your school every day. నేను ప్రతిరోజు స్కూల్కి వెళ్తానంటే I go to school every day. రాజు రోజు స్కూల్ రాదంటే రాజ్ doesn't come to school every day. రేపు నువ్వు స్కూల్కి వస్తావా అంటే విల్ యూ కమ్ టు స్కూల్ yesterday అని అడగాలి. నిన్న రాహుల్ వచ్చారంటే డిడ్ రాహుల్ కమ్ టు స్కూల్ yesterday అనాలి. రాహుల్ రాలేదంటే ఏం చెప్తాం? రాహుల్ డిడ్ నాట్ కమ్ టు స్కూల్ yesterday కదా.
సో ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ మనము ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు. వీ కెన్ టాక్ అబౌట్ అవర్ స్కూల్. సో వాట్ చిల్డ్రన్, వాట్ యుల్ డూ టుడే ఇస్, ఒక వర్బ్ తీసుకోండి. గో కానీ, కమ్ కానీ, ఆర్ ఈట్, ఆర్ ప్లే, ఆర్ రీడ్, ఆర్ రైట్ రాసి నెంబర్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ రాయాలి. క్వశ్చన్స్ రాయాలి, పాజిటివ్ సెంటెన్స్ రాయాలి, నెగిటివ్ సెంటెన్స్ రాయాలి. ఓకే చిల్డ్రన్? సో ఎప్పుడైతే మీరు ఇవన్నీ నేర్చుకుంటారో డెఫినెట్లీ యూ కెన్ డూ వెల్. ఓకే, నౌ లెట్స్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. Oh, this one we didn't touch. Okay, that's all for today from this. And now next move to the next part. So the schoolboy, if you look at the sentences, the schoolboy in the poem is not a happy child. Do you want to know what makes him unhappy? Just share, children. When do you like to go to school? And when do you feel unhappy? ఒకసారి గుర్తు చేసుకోండి. టెల్, ఒకసారి చెప్పండి పిల్లలు. In this poem especially, the child is not at all happy and is very unhappy to go to school. Do you know the reason why? Can you guess? Look at the boy's face here. Very sad. What makes you unhappy? School ki velte em cheyali first? You have to do lot of homeworks kada. Homework cheyali. Sometimes teachers give lot of works and there will be exams also. చెప్పండి ఇంకేంటంటే మీ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఏంటో చెప్పండి. And on the other day, my students were saying, we are not getting drill period and games period కూడా దొరకట్లేదంట. Okay, so these are all the things that makes some children unhappy. చూద్దాం ఇంకా ఏంటనేది. And now let's learn, why does he compare himself to a bird that lives in a cage or a plant what withers when it should blossom? So ఈ బాయ్ ఇప్పుడు పిక్చర్ చూసారా? It's like you can find a small bird here. How happily it is flying, right? చక్కగా ఎగురుతుంది కదా, చాలా ఫ్రీగా. పాప మీ బాయ్ పరిస్థితి ఏంటి? How does he feel like? He feels like he was like a bird that lives in a cage. When does the bird feel happy, children? హ్యాపీగా చక్కగా ఎగురుతుంటేనా లేకపోతే కేజ్ లో పెడితేనా? ఇఫ్ యూ కీప్ ఎ golden cage also, the bird will not be happy. It wants freedom కదా. అలాగే మీకు స్కూల్లో కూడా చాలా మంది పిల్లలకి why you don't like it? You don't have freedom. పాపం 4 to 5 వరకు క్లాస్ కూడా ఇప్పుడు ఉండాలి కదా. సో బట్ those who work hard, ఈ 4 to 5 మనం ఎక్స్ట్రా వర్క్ చేస్తే డెఫినెట్లీ you will learn 1 or 2 or 3 more things that will be useful for you kada. So now let's see. First, let's look at the vocabulary related to our lesson, children. Okay, get ready. Caged bird. Okay, what చూద్దాం. A type of singing bird representing freedom and happiness. ఏంటి? Lights, school, learning board, drooping wing, skylark, sighing and dismay, cruel eye, nipped birds, summer moon, caged bird. The first one will go with skylark. It's a type of a singing bird representing freedom and happiness. Okay. So అలాగే cruel eye. సో ఎవరు మీకు స్కూల్లో చాలా క్రూయల్ గా కనిపిస్తారు? టీచర్స్.
ఎందుకంటే వి గివ్ హోంవర్క్స్ అండ్ చాలా మంది పిల్లలు చేయరు. సో ఆటోమేటిక్గా టీచర్స్ గెట్ యాంగ్రీ. సో దెన్ యూ కెన్ సే ద స్ట్రిక్ట్ గేజ్ ఆఫ్ ద టీచర్ మేకింగ్ స్టూడెంట్స్ ఫీల్ afraid. Now, the next one would be drooping wing. So here it is almost all a very tired or sad wing of a bird. It's showing like, it lost its energy and hope. Then ఏమంటారు drooping wing. And a bird kept in a cage used as a metaphor for a child trapped by school rules. ఈ బాబుకి ఎందుకు పాపం స్కూల్ అంటే ఇష్టం లేదు. When you come to school, there are a lot of rules. So he feels like he was a caged bird. Kada? Next. School, you know pretty well. And summer morn, a pleasant morning in summer, symbolizing freshness and joy. Okay. Nipped birds అనేసరికి birds that are cut off early, and it's like, for children's potential harmed by strict schooling. So birds అనేది we should give freedom. So children are compared like flower birds అన్నమాట. పాపం వాటికి రిస్ట్రిక్షన్స్ ఏం లేకుండా బ్లూమ్ అవడానికి ఛాన్స్ ఇవ్వాలని అర్థం. తర్వాత లెర్నింగ్స్ బౌర్. A pleasant place for learning bower means a shady or a calm spot. బౌర్ అంటే యాక్చువల్గా చూసారా చెట్లు కింద ఉంటుంది కదా, నేడిని అంటాం. సో ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ సాడ్నెస్ అండ్ డిసప్పాయింట్మెంట్ బై స్టూడెంట్స్ ఏమంటారు సయింగ్ అండ్ డిస్మే. ఓకే. తర్వాత the school is a place for learning. In the poem it symbolizes restriction and unhappy. Usually we feel like school means it's a place for learning, but ee poem lo matram it is something like, చాలా restrictions మీ unhappiness ki, ఎందుకంటే lot of rules ఉంటాయి. And finally blights అనేసరికి things that destroy to ruin growth. It means harm that spoil childhood. Okay children, so ఇలా మనం ఈ vocabulary నేర్చుకున్నాం. So now let's move to the next poem. Okay children, so now let's know about the poet. So William Blake, and he was an English poet, and he was a painter and printmaker, and he's a noted figure in the history of the poetry and visual arts of the Romantic Age. And William Blake was born on 28 November 1757 at 28 Broad Street in Soho, London. He was the third of 7 children, 2 of whom died in infancy. His 2 great contributions in this English literature are the Songs of Innocence and the Songs of Experience. Look at the poem. The Songs of Innocence, like all the children. Kada? So, the Songs of Experience, collection of poems which refer to the 2 contrast states of human mind. And this poem, The Schoolboy, has been taken from the collection, The Songs of Experience. Now, let's check. Look at the picture, children. So this is the morning time, and you can find the bird, and you can see what kind of thing the person is doing. I love to rise in a summer morn when the bird sings on every tree, the distant huntsman winds his horn, and the skylark sings with me. Oh, what sweet company. The schoolboy, here I refers to the schoolboy. It's all about how that boy talks and enjoys the beauty of nature. కదా నేచర్ గురించి ఎంత చక్కగా బాయ్ చెప్తాడు చూడండి. I love to rise in a summer morn when the bird sings on every tree.
సమ్మర్ మార్నింగ్ వచ్చేసరికి కోకిల ఉంటది కదా, కోకిల కుక్కు. దాట్ బర్డ్ సింగ్స్ సో మెలోడియస్లీ. అండ్ ద డిస్టెంట్ హంట్స్‌మ్యాన్ విండ్స్ హిస్ హార్న్. ఇప్పుడు ఎక్కడో ఉంటాడు హంట్స్‌మ్యాన్, తన హార్న్ చేసుకుంటూ దీనికి వెళ్తుంటాడు. అండ్ ద స్కైలార్క్ సింగ్స్ విత్ మీ. ద చైల్డ్ ఫీల్స్ లైక్ ఈవెన్ ద బర్డ్ స్కైలార్క్ sings with me. Okay. Oh, what sweet company. What sweet company by whom here? By all the he can enjoy from all the creatures that are living in nature, not the school. And if you look at the vocabulary, morn means morning, distance means far away, huntsman is a hunter where you can find, winds blow, and this skylark is a bird noted for its song, and company we like friendship. అండ్ మనం ప్రతి రైమ్ లో కూడా మనము రైమ్ స్కీమ్ కూడా మనం చూసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మాన్, హార్న్, ఓకే చిల్డ్రన్. అలాగే ట్రీ, మీ, కంపెనీ. సో ఏబి, మళ్ళీ ఏ, బిబి. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద రైమింగ్ వర్డ్. మాన్, హార్న్, ట్రీ, మీ అండ్ కంపెనీ కదా. సో హౌ డస్ ద చైల్డ్ లైక్ in the summer morning? What does he like? He likes very much in the morning because he can enjoy nature. Kada? Next చూద్దాం మళ్ళీ. But to go to school in a summer morn, oh, it drives all joy away. Under a cruel eye outworn, the little ones spend the day in sighing and dismay. చూసారా, ఒకసారి మీనింగ్ చూద్దాం ముందు. Outworn means no longer useful, like outdated. అలాగే సై అంటే టు టేక్ ఎ డీప్ ఆడిబుల్ బ్రెత్. అలాగే డిస్మే ఆర్ గ్రీవ్ అనేసరికి అప్సెట్. ఇప్పుడు చూద్దాం. సో వాట్ డస్ ద చైల్డ్ లైక్ ఇన్ ద సమ్మర్ మార్నింగ్ అంటే హీ లైక్స్ నేచర్, హీ లైక్స్ ద బర్డ్ సింగింగ్, ఇవన్నీ నచ్చుతాయి. బట్ వాట్ ఈస్ హిస్ ప్రాబ్లం? వై ఈస్ హీ అన్హ్యాపీ? బట్ టు గో టు స్కూల్ ఇన్ ఎ సమ్మర్ మార్న్, oh, it drives all joy away. అతను ఫుల్గా హ్యాపీనెస్ అంతటిని కూడా తీసుకెళ్ళిపోతాడు. అండర్ ఏ క్రూయల్ ఐ అవుట్ వోన్. ఇక్కడ మనకి ఎవరు కనిపిస్తున్నారు? See how cruelly he has created the teacher. Okay. Under a cruel eye outworn, the little ones spend the day. పాపం చిన్నపిల్లలందరూ ఎవరి చూసారా? స్టిక్ టీచర్. సో అండర్ ద క్రూయల్ ఐ the little ones spend the day. All the children will spend according to the teacher. Teacher ఏం చెప్తే చేయాల్సిందే. In sighing and dismay, పాపం, బాధ, upset. They can't play. They can't enjoy sometimes. అల్లరి పనులు చేయడానికి ఉండదు క్లాస్లో. ఇలాంటి అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా ఉంటాయని పోయిట్ చెప్తారు. అండ్ నెక్స్ట్, నౌ లెట్స్ లుక్ ఎట్ ద నెక్స్ట్ చేంజ్. That at times I drooping sit and spend many an anxious hour, nor in my book can I take delight, nor sit in learning's bower, worn through with the dreary shower. Okay? Droop ante to hang or అలాగా ఉండడం పాపం. Anxious ante worried. Bower is a shelter like you can find in the picture, made with tree boughs or vines గాని దాన్ని బవర్ అంటారు. మరి డ్రేరీ అంటే మిజరబుల్, cheerful. See, look at the child. How is he? Is he happy or sad, children? He's very sad. Why? Maybe he could not do maths, or English teacher is asking to write spellings. ఇది కదా ప్రాబ్లం. ఇవన్నీ కదా మీకు ప్రాబ్లమ్స్ కదా. So try to learn, children. That will be useful for you. Then at times I drooping sit and spend many an anxious hour. So when the child is at school, how does he feel? He's anxious. He's worried. Even if I look at the book also, I don't have any kind of delightment or happy or pleasure.
చూసినా సరే ఏం లేదు. నార్ సిట్ ఇన్ లెర్నింగ్స్ బార్, ఆ ఛాన్సే లేదు పాపం. చెట్టు కింద నేచర్ కింద చదివి ఆడుకోవడానికి ఛాన్స్ లేదు. వాన్ త్రూ విత్ ద డ్రేరీ షవర్, కంప్లీట్ గా ఇది పడాల్సిందని చెప్పేసి తను చెప్తాడు. అండ్ అగైన్ ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ద రైమ్ స్కీమ్, సిట్ ఏ, అవర్ బి, again delight, bower, shower. So A, B, again A, and B, B. Next. How can the bird that is born for joy sit in a cage and sing? How can a child when fears annoy but droops his tender wing and forget his youthful spring? See, look at the sentence. Annoy ante irritate, కోపం తెప్పించేటట్టుగా. టెండర్, డెలికేట్ పాపం, చాలా లేత మనసులని. అండ్ నౌ హియర్ వి యూజ్ ద ఫిగర్ ఆఫ్ స్పీచ్ లైక్ మెటఫోర్. మెటఫోర్ చూడండి ఇక్కడ. సో యు లుక్ లైక్ ఏ ప్యారెట్ అంటే అది సిమిలీ. యూ కెన్ సింగ్ లైక్ ఏ ప్యారెట్ అంటే, యూ కెన్ టాక్ లైక్ ఏ ప్యారెట్ అంటే దట్ సిమిలీ. ఓ, యు ఆర్ అ ప్యారెట్, యు ఆర్ అ ప్యారెట్ ఆఫ్ ది స్కూల్ వైల్ టాకింగ్ అన్నాం అనుకోండి, దాని ఇంప్లాయిడ్ సిమిలీని ఏమంటారంటే మెటఫోర్. ఇప్పుడు మనం చూస్తే దీన్ని ఏమంటాము? కేజ్డ్ బర్డ్. ఓకే, ద చైల్డ్ థింక్స్ లైక్ దాట్ he was in a cage. చూడండి, how can the bird that is born for joy sit in a cage and sing? Can the bird feel very happy when it's in the cage? When does the bird feel happy? If you leave it to fly however it likes, కదా? అలాగే తను ఏం చెప్తానంటే, how can the bird that is born for joy sit in a cage and sing? అసలు ఇన్నోసెంట్ చైల్డ్, స్కూల్ బాయ్ చైల్డ్, హీ హ్యాస్ టు లివ్ హ్యాపీలీ. కానీ పాపం ఎక్కడ పడేశారు? ద చైల్డ్ ఫీల్స్ లైక్ ద స్కూల్ ఈజ్ లైక్ ఎ కేజ్ ఫర్ హిమ్. వెరీ బ్యాడ్. ఓకే, సమ్ టైమ్స్ ద చిల్డ్రన్ ఫీల్ లైక్ దట్. ఎక్కువ వర్క్స్ ఉంటే వర్క్ చేయని వాళ్ళకి. బట్ వేరస్ మెనీ చిల్డ్రన్ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ. స్కూల్కి వస్తే కొత్త లెసన్ నేర్చుకోవచ్చు, యూ విల్ హ్యావ్ ఫ్రెండ్స్, యూ కెన్ ప్లే గేమ్స్. ఓకే, దిస్ ఇస్ అ డిఫరెంట్ థింగ్. But this, in this poem I'm talking, how the child feels in it. How can a child when fears annoy but droop his tender wing? So child eppudu, when can he feel and how can he feel happy? Eppudu teachers తిడుతుంటే కొడుతుంటే? No. But droop his tender wing and forget his youthful spring. పాపం తన యూత్ లో ఉండే ఈ హ్యాపీనెస్ అంతా కూడా is missing. Oh, father and mother, if buds are nipped and blossoms blown away, and if the tender plants are stripped of their joy in the springing day by sorrow and cares, dismay. A nipped అనేసరికి to stop or destroy at an early stage. మరి బ్లాజమ్ అంటే ఏమనుకున్నాను? ఫ్లవర్స్ ఏమో బ్లూమ్ అంటాం కదా, ఆ మొక్కలన్నీ కూడా ఇలా వికసించుకోవడాన్ని, బడ్స్ అని వీటిని బ్లోజమ్ ఆర్ బ్లూమ్ అంటాం. సో స్ట్రిప్ట్ అనేసరికి టు మేక్ ఆర్ బేర్ ఆర్ క్లియర్, వాటిని చేయడం. ఇప్పుడు చూద్దాం. ఓ ఫాదర్ అండ్ మదర్, ఇఫ్ బర్డ్స్ ఆర్ నిప్డ్ అండ్ బ్లాజమ్స్ బ్లోన్ అవే. మీరు దాన్ని కట్ చేస్తే ఇంకెక్కడ ఛాన్స్? వెర్ ద ఛాన్స్ ఫర్ ద బర్డ్స్ టు బికమ్ లైక్ బ్లోజమ్ లైక్ ఆర్ బ్లూమ్ లైక్ ఫ్లవర్స్? ఛాన్స్ లేదు కదా అని చెప్తూ, అండ్ ఇఫ్ ద టెండర్ ప్లాంట్స్ ఆర్ స్ట్రిప్ ఆఫ్ ద జాయ్ ఇన్ స్ప్రింగింగ్ డే. పాపం చిన్న పిల్లల టైంలో వీళ్ళకి ఎటువంటి హ్యాపీనెస్ లేకుండా మా జాయ్ అంతా మీరు తీసుకుంటే, మీ రూల్స్తో రెగ్యులేషన్స్తో, యు డో దిస్, యు డోంట్ డో దిస్ అనుకుని ఇలా చెప్తే హౌ వుడ్ బి అవర్ లైఫ్ అని బాధపడతారు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద సారో హీ వాంట్స్ టు కన్వే ఈవెన్ టు హిజ్ పేరెంట్స్ ఆల్సో. హౌ షాల్ ద సమ్మర్ అరైజ్ ఇన్ జాయ్? ఇంకెక్కడ సంతోషం మాకు, సమ్మర్ జాయ్ or the summer fruits appear. If you live freely for children,
then they can enjoy the fruits. But now there's no possibility అని చెప్తూ పాపం లాస్ట్ దాంట్లో రెండే ఉంటాయి. సో ఏబి ఇస్ ద రైమ్ స్కీమ్. సో వన్ బై వన్ we can see now. Let's look at this small summary now. So this is a small quote by John. When I was 5 years old, my mother always told me that happiness was the key to life. ఎవరికైనా సరే, if you want to live happily, first of all, be happy. When I went to school, they asked me what I wanted to be when I grew up. I wrote down happy. They told me I didn't understand the assignment. And I told them they didn't understand life. Look at the quote, how nice it is. Okay. When I went to school, they asked me what I wanted to be when I grew up. And he simply wrote one thing. I wrote down happy. All they told that you didn't understand the assignment what we gave. But I told them they didn't understand what life is. So life is all about happiness, children. కదా? సో మనం ఏం చేయాలంటే హ్యాపీనెస్తో పాటుగా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లీడ్ యువర్ లైఫ్ సక్సెస్ఫుల్లీ, మనకేం కావాలి? ఎడ్యుకేషన్. ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ వాట్ రిమైన్స్ ఆఫ్టర్ వన్ హ్యాస్ ఫర్గాటన్ ఎవ్రీథింగ్ he learned in school. That's what Einstein says. So now let's move to the next area, like how well you have learned. ఒకసారి చూద్దాం. చిన్న we'll do this this time we'll do with so ఎవరెవరు రెడీ చెప్తారో చూస్తాను. Get ready. We'll do now. Okay. Hope you understood the poem. We will do 2 activities now. The first one is a summary. Here we have options. The school boy poem is about an dash schoolboy. What kind of schoolboy is he? Happy or unhappy or nature or what? It is an unhappy schoolboy. So what does he like? He likes the summer morning and is fond of seeing. ఏంటంటే చూడాలనుకుంటాడు? Birds and the trees. We know that morning time is full of ఏంటుంటది? Hopes and aspirations అనుకుందాం. He finds the distant sound of the ఏంటి? Huntsman's horn, Skylark bird తాలూకు song. So huntsman, he finds the distant sound of the huntsman horn pleasant. Also, he wishes to sing with which bird? What was the singing bird we talked about in this poem? It is skylark, right? He wishes to sing with the skylark. In short, he enjoys being in the company of nature. Okay, children. Now, who will read for me? Everybody, let's try to read once. The schoolboy poem is about an unhappy schoolboy. This is a summary you have to write later on. He likes the summer mornings and is fond of seeing the birds and the trees. We know that morning time is full of hopes and aspirations. Find the distant sound of the huntsman's horn pleasant. Also, he wishes to sing with the skylark. In short, he enjoys being in the company of nature. This is a brief summary of the poem. We have done an activity. Now we'll move to the final quiz for today. Get ready, children.
Right. Get ready. That was the home task for you. You have to write that summary again. Okay. What is the main theme of the poem? City life, school rules, or nature's beauty, or friendship? What is the right answer, children? Yes, we didn't talk about the school rules. We were mainly talking about nature's beauty, right? You're perfect. How does the boy feel about school? Indifferent, excited, joyful, or unhappy? How does the boy feel in the poem? He feels unhappy, right? So, yes, you're correct. What does the boy prefer over school? Does he like reading books, or being in nature, or playing games, or sleeping? What do you like, children? First of all, you tell me. What do you like among all this? మీకు బాగా నచ్చింది ఏంటి చెప్పండి. What do you prefer? Reading books, or playing games, or sleeping? I know many of you will say, if your teachers are not there, you'll simply say, sleeping teacher. And I know everybody likes this, playing games. And very few students may like reading books, but being in nature, that's what who loves very much? The schoolboy in this poem. Next, what season is mentioned in the poem? Winter, or summer, or autumn, or spring? Which one, children? It is summer. Allowed to rise in summer morn. Kada? Okay. What does the boy compare himself to? A river, a bird, a cloud, or a tree? The boy compare himself to, children? What does he say? I'm like a caged bird. So the right answer is the boy compares himself to a bird. Perfect, Madhu. What restricts the boy's freedom? Friends, parents, teachers, or schools? According to the boy, according to the poem also. He says, how does he look at the teacher like a cruel eye? So what restricts the boy's freedom ante? The boy says, teachers. No, not teachers. Okay. In this, especially the school, their school. What does the boy hear in the morning? People talking, cars honking, dogs barking, or birds singing. What does the boy like, children? What does he hear? He hears birds singing. Perfect. What does the boy wish for? Freedom? Or does he want more toys? Or does he want new friends? Or does he want better grades? Now, what he wants? He wants freedom. Right. What does the boy associate with happiness? School, or homework, exams, or nature? Now, each one tell one sentence for this. Which one do you associate with your happiness? Do you like school, or do you like to do homework? Are you really interested to write the exams, or do you want to spend more time in nature? Okay, it's up to you. You can say, I love school, or you can say, I love to do homework, or sometimes children say, I hate doing homework. And exams, some people say, oh, I'm afraid of exams. I'm excited about exams. Some people, I'm worried about exams.
You can say these types of sentences, children. So, but the right answer for here is the boy associates with happiness is nature. Okay, for the last question, what is the tone of the poem? Excited? Is the boy excited? Angry? He's not angry with anyone. Joyful? No. So the right tone and the answer is melancholy. Okay, children? Yeah, that's all for today. And if you have any questions, you can ask me, or otherwise, what you have to do, write the summary of the schoolboy as we have seen in the game. Okay, children? So that's all for today. Jai, Jai Bharat, Jai Vidya Shakti.